the future tense in Swahili. When talking about events in the future, the tense marker ta is always used. Usually, the tense marker ta is combined with a subject concord and a verb stem. Examples: nitakula. Nitakula. It means I'll eat. Where ni is the subject concord, ta is the future tense marker, and kula is the verb stem. So, nitakula, it means I'll eat. Other example is nitaimba. Nitaimba. Nitaimba means I'll sing. Mtasafiri. Mtasafiri means you'll travel. Examples and sentences: nitakula wali mweupe. Nitakula wali mweupe. I'll eat white rice. Nitakwenda kazini mapema. Nitakwenda kazini mapema. I'll go to work early. Tutakwenda pamoja. Tutakwenda pamoja. We will go together. Nyumba yako itakuwa safi. Nyumba yako itakuwa safi. Your house will be clean. Atapika baadaye. Atapika baadaye. He or she will cook later. Tutaonana baadaye. Tutaonana baadaye. We will see each other later. Wataondoka asubuhi. Wataondoka asubuhi. They will leave in the morning. Watoto watacheza jioni. Watoto watacheza jioni. The children will play in the evening. Nitafagia kesho asubuhi. Nitafagia kesho asubuhi. I'll sweep tomorrow morning. Treni itaondoka baada ya nusu saa. Treni itaondoka baada ya nusu saa. The train will leave after half an hour. Thank you very much for watching this video.